In this class, we will discuss network topology. Network topology, very important for 1 mark definition. The actual appearance or layout of a network is called topology. So 1 mark ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. The actual appearance of a network is called topology, or the layout of a network is also called as a topology. So we have some types of network topologies: ring topology, mesh topology, star topology, fully connected topology, tree topology, bus topology, linear or line topology. We will discuss one by one. Bus topology or linear topology. It consists of a single cable called backbone cable onto which the various nodes are attached. It means you observe the diagram, you will find one single cable that is also called backbone cable. Okay, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಕೇಬಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಕೇಬಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇದನ್ನು ಬಸ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟಾಪಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೇಬಲ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So data is transmitted in a small blocks known as pockets. Okay, pockets ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. The data will be in the form of packets. Okay, each pocket has some data and its a destination address. So ಡೇಟಾನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಸ್ ಟಾಪಾಲಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಕೇಬಲ್ onto which all the nodes are attached or connected. Then advantages: easy to connect and install, requires less cable lengths, requires less time to install, easy to extend. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೇಬಲ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೇಬಲ್ ಲೆಂತು ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಗನೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಕೇಬಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಕೇಬಲ್ಸ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ದೆನ್ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎಂಟೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಕೇಬಲ್. ಮೇನ್ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು, ಮೇನ್ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಎಂಟೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಟೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮೇ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್.
ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟಾರ್ ಟೋಪಾಲಜಿ. It looks like a star, that's why it is called as a star topology ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. All the nodes, all the workstations are connected to the network like a star. That's why it is also known as star topology. It consists of a central node to which all other nodes are connected by a single path. So ಒಂದು central node ಇರುತ್ತೆ. Again it is also a workstation. So it is a central node, so by which all other nodes are connected to a central node. So single path ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ನೋಡಿಂದ ಈ ನೋಡ್ಗೆ, ಈ ನೋಡಿಂದ ಈ ನೋಡ್ಗೆ, ಈ ನೋಡಿಂದ ಈ ನೋಡ್ಗೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನೋಡ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾತೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಂಥ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ IBM 370 ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Advantages of star topology. Again, in this also we can easily install and we can easily establish the connection between the nodes. Why? Because each and every node has a separate path between central node and workstation. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ you won't find any type of disturbances, disruptions while transferring and while receiving the data. So even ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ನೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೆನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. So even it is easy to find the errors also. Then disadvantages. It requires more cable length than a linear topology. So linear topology ginta ಜಾಸ್ತಿ lengths of cables ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Why? Because each and every node has got its own path. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ನೋಡ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾತನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೇಬಲ್ ಲೆಂತ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇಬಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಹಬ್, ಸ್ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಫೇಲ್ಸ್, ನೋಡ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೋಪಾಲಜಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಹಬ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಬ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಟೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಸೊ ಹಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಲಿ, ಹಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅಗೈನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಬ್ ಬೇಕು, ಅದರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬೇಕು, ಕೇಬಲ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಲೀನಿಯರ್ ಟೋಪಾಲಜಿಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೋಪಾಲಜಿ. So you can see the image.
Why it is called a ring topology? So this topology looks like a ring, that's why it is called as ring topology. All the nodes are connected in the shape of ring, that's why it is called ring topology or circular topology. Here in this topology, each node is connected to only two neighboring nodes. Only two neighboring nodes. So, suppose if it is a node, so ಈ neighboring nodes, two neighboring nodesಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ನೋಡ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. So even data is accepted from one of the neighboring node and is transmitted to another node. If this node is accepts the data from this node, then this node must be transmits that data to the other node. It cannot transmit to this node again. It is a one-way path. Okay. So data is travels only in one direction. It accepts the data from this node. It accepts the so this node accepts the data from this node and transmits to this node. So why? Because it is one-way direction. ಒಂದು ನೈಬರಿಂಗ್ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ ಟೂ ನೈಬರಿಂಗ್ ನೋಡ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೈಬರಿಂಗ್ ನೋಡಿಂದ ಡೇಟಾನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೈಬರಿಂಗ್ ನೋಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಚಾನಲ್. ಸಪೋಸ್ if I want to transmit the data from this node to this node, it must be traveled to this node and again to this node. While transmitting the data from this into this one via this node, so it will get regained or it may get boost up the strength of the transmission. ಸೊ ಈ ನೋಡಿಂದ ಈ ನೋಡ್ಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ನೋಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಯ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್. Advantages of ring topology. It is suitable for optical fiber. So optical fiber ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Each computer has equal access to the resources. So each and every node has equal access, means ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Additional components do not affect the performance of network. Okay, this is the major advantage. Additional components do not affect the performance of network. Again, it is very organized. It requires less cable lengths than star topology. Star topology ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಸ್ಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಸ್ಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಕೇಬಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ compared to star topology. Then disadvantages. If one node fails to pass the data, entire network has failed. Even you observe the diagram, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟು ಅನದರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ವಯಾ ಎನಿ ನೋಡ್. ಆ ನೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋವರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟಾಪಾಲಜಿ ಆರ್ ಬಸ್ ಟಾಪಾಲಜಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ನೋಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಈವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ಯಾವ ನೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್
ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೀಕಾನ್ಫಿಗರ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ರೀಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೀಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. So it's all about our ring topology. We'll continue in the next class.